The Ukrainian liberation of Kherson area is continuing at high speed. Chkalov, Kherson region is liberated by Ukraine. Here a Ukrainian T-72B3 is towing a captured Russian T-90A in Kherson Oblast. To our surprise, this isn't the first time this tank has been captured. It was lost once before by the Russian army in February and was either never recovered or was quickly lost again by Ukrainian forces. And this is interesting. Russian TV host Andrei Norkin's realization that his country lacks freedom of speech. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем Уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280 статья, только часть 3. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Поэтому сейчас мы посмотрим сюжет, а потом мы предоставим слово нашим уважаемым экспертам. And here is how liberated Ukrainians are greeting their army in Kherson. Hello. Whoosh. Oh my God. Hello. Інших наших військових не бачили, що? Господи. Господи. Hello, little one. Yeah. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.